Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough to say thank you. Say, Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things, Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. Say, I call you Jireh, Lord, my provider. I call you Nisi, you are my banner. I call you Rapha, hey, you are my healer. Say, Lord, you are. Okay, good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. Obi biara oshemi ankrankre bia anope ana ewie anadwe. Memo bia a very special greetings. Mr. Any demo enenso twede ampo adaroma. Yetumi apinsan ye ho akenya ye ho asori aba se ye di saa edwumedi a every Friday bia ye de ba ma kwan no enen so adom ne nti yenya ho e de brɛ mo na me gidi se wa o twɛn me no wa hwɛ me no me de ken ne di kam de na se be ma na me san gidi se obenya abotre de ama me fiti time a ye hya ase a enkodi enkowie no na wenya wo chefa wo me nua mma waba so me nua mba waba so me ma me no mo papa so me srɛ mo ani die mu. And a program na me de pa when it comes to topics like this no na me ni age nti no mesre eni die mo bomodia na chiche program no share program no like the program go to our YouTube channel na subscribe yen channel no nso se na ebe ya wo nti na ebe kwenim na etumi aboa obi foforo media ni manye na ate ofre manye ti a meje so enen so adom ne nti no ya ba no na chese ye de nkyerɛkyerɛ ɛyɛ legal nsɛm legal matters ana se emra ho nsɛm na eba BWF Solicitors a everyday bia omude sa adwumedie eba no nyoma bebre na ya omo ye o maso ye na ene emo baako na ebe abe pensam when akeka ho nsɛm ene se when it comes to family law, when it comes to immigration ho nsɛm ana se litigations ana se mitigations just say Ghanaian law any just say bibia famra ho bia no BWF Solicitors omo demufia wontumi enyi omo mfrem internet topic no ebe ye ode pa
metwa me ho si mapɛ mrekɔ na nso ma metwa me ho si mapɛ me ba ya na me yi me resource person a me ne bedi dwuma na afei nso no update bi wɔ hɔ yada betu dwa yɛde tu dwa wie a na yɛde main topic no nso abetu dwa mesrɛ wo fro bi bra na ɔmbɛka ho me be ya no kɔ na kɔhyɛ ma me wae me ba sisia. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Yo mesama ankrankre bia akwa babiom eba yendwumedi so enen so no yebeda twede apase biom na ansa na yebehya ase no me sambo monkae se monsre mesre mombo modi anhye program no na momfrefre adofo se emre na so yeba bewe mra akamra adamra mu na ama obia enya ne ho ntiase wo nioma a obetumi aye no no nso de twintwa ne ho se owokrom ha anase ofri baby ofi krofoforo so na oba ha nyoma obetumi aye enti bomodia na momfrefre ene eye manage se me ne me resource person aya ma me ba ko pe sister penny ye nua ba lawyer Eunice ene ono na yede ni beye program enti no medical man akwa aba na afi my friend aba a very good morning to you na odi nchi akese ne emu hwam odi ametiefo na yewie ya na afi odi update nso atwa so edi ama enti la Eunice me ma wakwa aba ebedwumedie so Major so I hope so week na I have call. week ne de adom ne nti no yegusu enye nwie ye de but yenim say before the end of the day no na aye fully e de ama ye nti yes ye de nyame ase na won so mo ho te se wo ho Yeah, me adromo via hunye, ye na ye hunye. Yeah, me ekra ye into ye na ye hunye. sa pacho me ma wo kwan akwanya na fanchi akese e ma etiefo ene ahwefo mo hwe wo Facebook YouTube so ene etiefo mo tie wo abawa radio so na afei yemfa ye dwumedie no entwa so pacho But that's celebrate. Into medical echia and kofa more sharing ewo Facebook so and I say YouTube so kofa mutie ye dan yamia to say in the day ma be kayen sa ye vampire say muni na yame abom ho ban a mo be joining yen for idumedi na bibia akọ kama. Okay, see every week via say yamaya kayen no ye will updates
a yɛde bɛma atiefoɔ ne ahwɛfoɔ na at least wɔbɛtumi ehu deɛ ɛrekɔ na wɔbɛtumi etutu wɔn anan mu in certain regards. I don't know if my what to say nkurɔfoɔ a ebi a wɔn ayɛ degrees anaasɛ wɔn ayɛ masters and PhD outside of the UK now mo pɛ ECTS confirmation say mo degree na mo ayɛ no equal to yeah European standard framework na ɛwɔ UK kurom ha nti usually no o de wo transcripts anaasɛ wo proficiency letter ɛkɔ ma ɔmo anaasɛ wo upload ma ɔmo a they are supposed to now give you an assessment as to wo degree anaasɛ wo transcripts no, and usually the fees are quite high. Almost I can say from the 10th of December this year, no, almost two fees no to £400. And so this is by way of the Immigration and Nationality Fees Amendment Order of 2024. In Senono Sano, they've said they can charge a maximum fee of at least £400. So obi pɛ sɛ ɔba kurom ha na ɔwɔ degree deda anaasɛ masters deda obetumi akɔ online akɔhwɛ with ECTS sɛ ɔmo degree na ɔmo wɔ no is it equal to yɛ European standard framework na ɛwɔ kurom ha, and usually sɛ wonni degree a wobɛyɛ IELTS at a certain level, but nkurɔfoɔ a wɔwɔ degree no deɛ ɔmo bɛhwɛ ECTS website no so, formerly known as NARIC, say almost degree and answer masters no is equating to that now. And then secondly, when it comes to skilled workers no more chroma, especially those who are under the health care industry. Your home office for any department of health and care work. Omo ehu say there are abuses going on in terms of sika yetie care workers and say nkurɔfoɔ health and care industry no, and they are aware that there are abuses going on with employers in regards to onwaketua. And we know say very recently no government no so eka say they are going to make sure say employers will start to pay the minimum wage. Obviously it will take effect, and once it has taken effect no they expect say employers will be able to match up rates now de ama employers in regards to especially those over the age of 18 and then those over the age of 21, because nim say economy no and shada enye nti at least no say nkurɔfoɔ a wɔyɛ adwuma no wɔn akatua no kɔ soro kakra sɛnea ɛbɛmakye nneɛma a yɛtontɔn wɔ yɛnka no sɛ adwuma mu anaasɛ beebi a wobɛkɔ biara. Nti when it comes to the health and care industry, who says sometimes employers need be they don't even pay the workers the minimum wage, and they are going to make sure say work clamp down on employers and workers no at least minimum wage no. And say when it comes to care workers most of the time no it's an issue because ebia omo ni sika na omo de betua omo ka na say maybe say because they are running the business at a non-profit rate, it means that it is going to affect employees no more adwuma ama omo. And there's a whole lot of issue in regards to even the fact that some sponsors who have brought international workers on the health and care visa no one kasa cramp no one need adwuma. And regards to that, no, they've also put enforcement actions in place. Senya, so uni ejuma no krampo, then you should have not obviously given the COS in the first place. But say bane say mo ama COS now o kache nipa na o ma na ejuma ne say uni ejuma dia, and the omobaji was license free, and they've already done a lot of that since 2022. I almost say there was a lot of abuse in the system. Almost say over 450 sponsor licenses have been taken away since 2022. I almost said there were abuses in the system.
And I've also heard about nkurɔfo a ebia ɔmo aba ɔmo nni adwuma na sponsor license holder no aka kyerɛ home office sɛ since ɔmo baeɛ no ɔmo mbɛreportee anaasɛ ɔmo mba adwuma nti ɛno no saa no sɛ home office foɔ no ɛnya ho sɛ woyɛ obi a comply with wo visa conditions na then they would also say so omo cancel visa ama 20 days into I mean 60 days into in regards to obia ya cancel the visa within the 60 days no um it's unfortunate because in that case it means say wa sitting na wo de buy no home for so bia ambem and then if within 60 days no so went to me enya another route out betumi afa so dia na ho chiro and see that is something that should be a word of caution to nkurɔfo a wɔde saa health and care visas no nam sɛ woba na nipa korɔ no sɛ ɔnyɛ adwuma a as soon as they realize they inform you sɛ ɔmo nni adwuma no make sure sɛ wobɛmake plans ahwehwɛ adwuma foforɔ na woatumi aswitche because so woantumi answitche a whether they revoke the employer sponsor license or the employer goes and tells them, say, by Juma, they will still give you the same 60 days. And see, within 60 days, they went to me in ya ejuma for 40 and the one at least men can say over bro and see say oba na employer ne say pacho me ejuma ma and tamara na wahwehwe bibi for na at least wait to me switch akọ saa nipa no so rather than say on ma 60 days no ma catch you say visa no within 60 days no you be cancel nti no so sa ewo ho ema yetiefo nti major updates no ha na yetumi ato aso. Yo, Lawyer Eunice, me that say, 60 days as some where hard dream papa, but because even po your mouth 60 days, no, this time no, oh, switch here, and that from crowd, like, Omoka say, yen switch, in crofwa ye applications near that, or when you who say, oh, pay, switch, pay, or move for application, no, even ye application man, crofwa, bear 6, 3 year you can say skill workers are more experience like omono more proper nurses cra more qualification not just omono against the 4 na account no more share any qualification bia na ye de koto adwuma bi mo. Could you believe say because of that edwuma kro na omo hwehwe these experienced people mienu na account no mo po mo pa say no ho no mo de brain so mo pe obi sa na ye de akọmọ ọmụ no form mom na ọmụ nhyɛ da ni qualification bi adwuma no kro mo ni experience no ọmụ mom na ye form na ye gya these two nurses here fully qualified yam form all because they want to switch na hard dream papa enti no the no nso no ɛma embu wabem kɔsoa na try other places nea mehu ne say inner London no it's really difficult to get companies and I say organizations are on the mount edwuma with the license na on be switch ama aye different and as aye choke, let me put it that way, aye choke because obia per London. But then when you extend it a little bit uko outskirts ne kakra na baby wo ho mo nipa no mo lucky still because akoye say nipa mpese on betena sa area ho too much. Enti no o try these areas now the probability say obenye bi no trust me high. Enti mon try other na mon free London na e choke into per London a hard dream but take that risk say meko house outside London no so meko outskirts no na me dey menko sacrifice and stay there for some time and find regularize me ho enti wo ye na fe wo nya settle na wo ho towa you can always come back to London and yeah and now they unko baby other so it's just a wide to a wise na we be say is enough yenko yenim Lawyer Eunice ye beda se na fence no osan boso so biom about ethics there no. Hey sister 400 no mo je no ebu omu papa because meaning say exams no IELTS exams no so no matum
But say we compare IELTS no na we compare ethics na honestly obi be say na ko try IELTS ni mom na wo ntɔ because so ba betua 400 just for the normal verification process no utia 400. What about the express ones na ya na bi mo pɛ no either 48 hours or 24 hours no na just say oh kukoka 800,000 because normal one here 400 so mo ya na express omo multiply it by 2 into NHS say ebeye 208 2 times 4 na ebeye 800 sao ebeye 800 pounds na ope just actis Jack, wait there, my ninja can cry my headache. But the positive thing about the X's one is that here say obey any ISO exams after your 2.5 because a Chrome how catch you say IELTS no if it's at a A1 you have to go and do A2 and then you do B1. But with the X's you do that and it's once and for all. Obey useful for all your applications. It's Hey. a that's the advantage in that. Anyway, and then the but like you send me a degree holder pa na mekwa kochia ye can say say IELTS na I think it's around 325 or 330. Na Mm. mechia eno na ma try exams no. Na mekwa me use ethics no na familiar remo ɛneɛ obi bɛseɛ exams no wotwerɛ A1 na A2 na woba a wokɔ renew a wobɛsan atwerɛ for life skills for ne deɛ I mean asetena ɛwɔ kurom deɛ nka mɛ advice ɛno but sɛ ɛyɛ skill workers deɛ a wobɛtumi a wode twerɛ ethics twerɛ IELTS no sɛ wode bɛtena asetena sɛ wobɛka wo kunu wobɛka wo yere ho anaa biribi na wode ba a ɛneɛ mɛka sɛ nka ɛneɛ ethics ne yɛ na sɛ nyɛ ne saa na ɛyɛ skill worker ne deɛ a 400 na ebi wɔ mu ebi wɔ mu bra ebi wɔ mu okay Eunice medase yɛnkɔ yɛnim na yɛnhwɛ neɛ yɛbɛyɛ yɛn ho okay. Yes. Ɛnɛ yɛn topic a yɛpɛ sɛ yɛka ho asɛm producer wode bɛto dwa de ama me a ɛbɛyɛ me de paa na mentumi dwedwam ansa na lawyer Eunice de waba abɛkyerɛkyerɛ mu kwan a bɛtumi afa so na yɛde bɛto so yi mema nkyia kɛseɛ nkɔ Tili Duma ɔse hi hello lovely family Tili yɛda ase na n'agyema nyame nhyira Margaret du gyamfi nyame nka wo ho Kofi Senior Nat wɔ he me ho wakyɛ paa abena ɔhene wa asante wa papa bi good morning to you Helena good morning to you and Helena say good morning Lady Manye and lawyer Eunice God bless you richly anɔpɛ deɛ ɔto nhyira gu nsuo gu me so saa na me dondom ba na kyerɛ sɛ nhyira na start yɛ adwuma Auntie Helena medase papa say we are grateful for your dedication, support, and care for the community. Enjoy the program. Yedasi mame, nyame enshra utili. Osi kwadwo frimpon wo he yehwehwɛ na yeba be share asie ye ekoi. La Eunice, mpacho producer mame topic ne kakra wai. Na yenim sɛ yɛwɔ kurom ha ɛyɛ na ye mehwɛ ye route from Brexit time 2020 nti yɛnhwɛ Brexit yɛbɛyɛ 4 years na yɛwura Brexit mu so ɛmmerɛ kɔ ntɛm o na yɛba bɛwura mu yɛma yɛn final order 2020 a na kyerɛ sɛ yɛ up and down na dodoɔ na EU for meka EU for na kyerɛ sɛ I'm talking about the European Union for a ɔmo aba kurom ha quite a lot ɔmo dɔɔso paa yi they started coming I think say yɛwura between 2020 from 2012 2013 mu hɔ no up to 2020 no hwɛ migrants a free EU ɛba kurom ha no na kyerɛ sɛ ɛdɔɔso papa yie na afei nso no ɔmo nso a ɔmo wɔ mu a ɔmo kɔ saa route 5 years route 10-year route na ɔmo ne na anim no ɔmo nso no ɛdɔɔso yie na mmom ansa na yɛbɛma home office bɛma asetena koraa no na kyerɛ sɛ either sɛ wawɔ 5-year route so na kyerɛ sɛ wonya 5 years a
then the following year no now koye benya indefinite no and I say 10-year route to so na after the 10 year no na say apply for indefinite into no we count 5 plus something and now 10 plus something because you have to get the 10 years to qualify you to get indefinite. So the 5 years then so sam now when na ye can saying sisi a mepɛ sɛ meyɛ na menya indefinite leave to remain. Indefinite no nso yɛnim sɛ onya pɛ a wo ne citizenship ɛnwa biom obi benya ɔbɛtumi aka sɛ o menyɛ British citizen. I prefer my indefinite memfa nkɔ memfa mbra obi nkurɔfo bebree te saa obi nso nya indefinite na ɔbɛka sɛ menya indefinite deɛ metwɛn after the year na ma apply for citizenship. But then, before getting to the indefinite, na no ho asɛm ɛna ɛnɛ yɛba abɛka. Dodoɔ na mutie me no ɛnɛ yɛbɛka ansa na wobɛnya indefinite leave to remain no. Kwan bɛn na ɔsɛ wofa so. Sɛ woda 5-year route so, anaasɛ woda 10-year route so. Na meka ama dodoɔ na it doesn't matter whether woyɛ EU ni ana onye EU ni woyɛ British ni kwan bi so na wofa na wode nya 5 years ana ware mu ana akola hwɛ mu ana partnership mu na wanantia no aba bedu 5 years ana 10-year route so no nyina enum all this route no sɛ wo ba benya indefinite ɛhe na ɔsɛ wofa kwan bɛn na ɔsɛ wofa den na ɔsɛ woyɛ ebetumi ama ubenya successful indefinite leave to remain eno na ene yeba beka ho asem nti lawyers Eunice me di kan asan afro biom na me bisa this massive question eda me nimi say may den na may apply for indefinite leave to remain abrame wo 5-year route so anase me wo 10-year route so nti wadaroma o cheche mo na me questions are matro trigu ho no na me bisa nti yenko wadaroma. Okay. And see, and then your question no is quite open, and it's because obviously in particular in Crawford or more family roots no so. And see, ebia wo yere anase okunu okita indefinite leave anase okita British citizenship. And see, or the wo about UK Chrome ha. Anase what's a Chrome ha da. Wabɛwo akwadaa no a wawo no ɔyɛ British ni nti wayɛ ho nkrataa na wogyina no so na wode agye wo 2.5 anaa koraa mpo sɛ wo ba no wowo no wɔ kurom ha wonni nkrataa ɔno nso nni nkrataa sisi a wɔbɛdi 7 wayɛ indefinite leave to remain no ama no ɛna ɔmo ama wo 2.5 and then ebia sɛ ɛba ne sɛ wukunu anasa uyere ene kofa wo baye ma wakola uyere anasa wukunu se onye ma obium but so person ojina akola no so what are your options in terms of no in regards to the family roots no no na yebe bie mu kakra na at least obi a why so confused in regards to roots na other so no at least none near BA in regards to that because to tell you the truth, a lot of people ask me about that question way. And these are people who are educated, it's people who know their stuff and they still get confused about it. Into ye baby and yama so kakrana at least bimu a montia no at least omubeya and tia se kakrana at least who say na into imagine say na metumi ayɛ deɛ ɛsɛ meyɛ. In regards to your family roots applications no maybe examples or nasa scenarios bi so but sɛ wokɔ your immigration rules na se a wohwɛ particularly appendix FM into appendix family members ɛno ɛna ɛkyerɛkyerɛ yɛn mu nkurɔfoɔ a ebia sɛ ɔmo kɔyɛ indefinite leave to remain na ɔmo da 10-year route no so a ɛnyɛ ma ɔmo hwɛ ɛna nkurɔfoɔ mo da 5-year route no so ɛnyɛ ma ɔmo bɛhwɛ. But let me first of all explain what the 5-year route is and what the 10-year route is. In sɛ meka sɛ wowɔ 10-year route no so a it means sɛ ebia requirements na home office for no ɔmo hwehwɛ no ebia wentumi emiti ne nyinaa
Nti because wontumi meeting ne nyinaa no, ɔmohwɛ exception 1A anaasɛ 1B ɛna ɔmo maa wɔ asetena anaasɛ ɔmo maa wɔ asetena outside of the immigration rules. Nti ɛno no saa no, wobɛyɛ 2.5 baako 4. Sɛ woyɛ ansa na w'asetena no ewu a, wobɛyɛ no baako 4 na wo 10 years na so. Nti 2.5, 2.5, 4 no make it 10 years. Nti with 10 years no so a, na ɔmo aka sɛ okay, wo mbrɛ no aso a wobɛtumi ayɛ application for afebɔɔ anaasɛ application for indefinite leave to remain. Sɛ ɛba nkurɔfoɔ a wɔwɔ 5-year route no so a, then it's talking about nkurɔfoɔ a ebia yɛnka ne sɛ ɔmo akɔfa ɔmo yere anaasɛ ɔmo kunu efiri fie aba na ɔmo ama ɔmo 2 years 9 months. Usually saa 33 months no na ɔmo de ma applicants na ofiri amanɔne anaasɛ ofiri outside UK a ɔreba. Nti yɛma no saa 2 years 9 months na ɔmo bɛka akyerɛ no sɛ oh ɛyɛ sɛ wotumi ewie on 5-year route no so. Nti yɛbɛsan ama wo another 2.5 years. Nti ɛno no saa no, wokyerɛ efikasɛmfoɔ no sɛ requirements no mama wo nyinaa no, wobɛtumi meet ne nyinaa because wo meet ne nyinaa ɛwɔ fie ansa na woba. Nti woba no nso, wobɛtumi meet requirements ne nyinaa. Yɛbɛbɛ requirements no so. Nti wobɛtumi meet requirements ne nyinaa. Nti because wobɛtumi meet requirements ne nyinaa, ɔmo nsan ma wo another 2.5 years on the 5-year route. Ɛno no saa no, wode 2 years 9 months ɛne 2.5 years no bɔ mu a, you have more than 5 years. Nti ɛno no na ɔmo aka sɛ woaduru mpɛmpɛnsoɔ no a ɛyɛ sɛ wotumi yɛ wo indefinite leave to remain na ɔmo de nkrataa no ama wo because wo time no aso a wobɛtumi ayɛ saa indefinite leave to remain. And of course, yɛnim sɛ nkurɔfoɔ ɛwɔ UK kurom ha a ɔmo pɛ sɛ ɔmo switche. Nti when it comes to the switching, ɛno ɛna ɛde nsɛm bebree ɛba. But yɛbɛhwɛ requirements no na yɛahwɛ what it means to switch as well. Nti sɛ ebia mewɔ 5-year route no so a, ɛndeɛ dɛbɛ requirements na home office foɔ no ɔmo hwehwɛ in regards to me application na meyɛ no. When it comes to the 5-year route, yɛwɔ requirements ɛwɔ yɛ appendix FM ase. First requirement ne sɛ wobɛtumi akyerɛ relationship na wo ne nipa no ɛwɔ. Nti ebia makɔfa me yere, ɛyɛ sɛ metumi kyerɛ sɛ ɛyɛ me yere ampa. Nti marriage certificate ɛwɔ hɔ. Then na ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ me yere. Is it just the marriage certificate? Makɔhu no anaa? Ɛyɛ sɛ metumi kyerɛ sɛ mehu no. And of course, ɛyɛ sɛ metumi kyerɛ sɛ mawareɛ no nso ɛyɛ genuine and subsisting nti ɛtim ɛna ɛrekɔkɔ so. Nti what are the things that may show say mawareɛ no ɛda so ɛrekɔ so? Ebia yawo nti yɛde yɛba no birth certificate ɛbɛka ho. Anaasɛ yɛnwoyɛ nti ebia yɛkasa wɔ phone so yɛ message yɛ ho, metu kwan ɛkɔ fie ɛkɔhwɛ no. Into all those things will come into play. Into WhatsApp communication and answer phone call itinerary and now crampo say will travel stamps never passports no any itinerary IHS ukofie now wakotrano. All those things will come into play. And then after you've been able to show say ampa more relationship no a genuine and subsisting into nyama ode ba enye. Then you go on to the second requirement because a work of nipa from a fiena, they are looking at whether nipa kona aye English language test no. Into to say you can pay. You either have a degree or ube to me ama access for a confirm me, and I say uni degree ube to me aye IELTS. Into IELTS no is a speaking and listening English test. Into speaking and listening no, it means that wotie for kasa no, wotie aseɛ nti wobɛtumi ayi ano nti ɔmo bisa wo questions a wobɛtumi ayi ano
ɛno no saa no they expect sɛ wobɛtumi ayɛ to a level A1. I mean, some people are very good in it. They can even do more than that. And so at least almost say do it to a level A1. Na who say ampa or for no over to me aka ampa. And say no sa no na wo say wait to me aka for kasa no. Then the third requirement that they are looking for is in regards to wukunu na or a krom ha. And rather your husband is able to show say na sika no a ɔgye no at least ɛbɛso saa 29,000 per annum requirement na ɔmo rehwehwɛ no. Nti sɛ wo kunu wɔ kurom ha na ɔyɛ adwuma a they expect sɛ n'adwuma no a ɔreyɛ no n'akatua no ɛbɛso 29,000 per annum at least. Nti sɛ wobɛtumi akyerɛ sɛ ne sika no a ɔgye no yɛ 29,000 per annum deɛ a ɛno nso ɛda hɔ bɔkɔɔ. And then he has to be able to show say ɔwɔ baabi a ɔtena a wo so wobɛnya ɛkwan abɛda ne dɛm. Ɛnyɛ te sɛ box room. Nti sɛ wo kuro ɛka sɛ ɔda dɛm baako mu na ebi a yɛnka ne sɛ tenancy agreement na ɔwɔ no sɛ ɔne other tenants ɛna ɛte ɛna ɔno ankasa ne dɛm ɛyɛ baako pɛ. Usually most of the time the home office per se almost check address na they can go online to check the address. Wait so after landlord no ahwɛ say address na what so them na also what so no no pepepe. Is it big enough for two people and I say just the one. They do their checks into wetumi ayɛ ɔmo checks into na there be also ɔmo hwehwɛ if nneɛma a ɔmo bɛ verify a either sɛ ɔmo ka kyerɛ sɛ fa tenancy agreement ɛbra anaasɛ letter from nipa na wama wo dan no sɛ tena mu no anaasɛ property inspection report abɛkyerɛ sɛ dem na wote mu no is big enough for two people. Nti ɛno no saa no na ɔmo hu sɛ okay ampa wo dem na wote mu no ebetumi ayɛ okay ama nipa mmienu. And then of course when it comes to submitting the application now the documents akeka ho na ɔmahu sɛ ampa nyɛma no a yɛbisaeɛ no wode ne nyinaa aba. So woyɛ application from Amanone a usually they ask for tuberculosis medical certificate nti ɛno no na wode aka ho akyerɛ mo sɛ womiti ɔmo requirements ne nyinaa nti woyɛ application no de aba. But yɛnhwɛ obi a ɔte UK kurom ha deda na ɔka sɛ switch it to the 5-year route because obi a ɔfɛ Amanone deɛ ɔbɛtumi meet requirements no ɔba a ne 2.5 years anaa ansɛ ne 2 years ne 9 months na ɔmo de ama no sɛ ɛbɛbɛ wie a ɔbɛsan ayɛ application no akyerɛ sɛ ɔbɛtumi meet requirements ne nyinaa. But obi a ɔwɔ 10-year route nti usually obi a ɔwɔ 10-year route no so ebi a ɔbaayɛ no ɔde visitors visa na ɛbaayɛ wabɛtena mu saa wawo ba ne ba no a ɔwɔ no no afei na wadi 7 ɛna akwadaa no nso ɔyɛ application ama akwadaa no nso na watumi anya asetena ɛwɔ kurom ha. Nti ebi akwadaa no a wadi 7 no ɔyɛ application ama no sɛ ɔbɛnya indefinite leave to remain under your appendix private life nti saa akwadaa no ɔde ne birth certificate akyerɛ sɛ yɛwɔ no wɔ kurom ha wadi 7 years nti ɔyɛ indefinite anaasɛ afebɔɔ no ama akwadaa no. And then in regards to ɔno ankasa no ho no nso ɔyɛ application akyerɛ sɛ ɔgyina akwadaa no so because ɔrehwɛ akwadaa no nti ɛho hia sɛ ɔno nso ɛbɛnya asetena na ɔbɛtumi ahwɛ akwadaa no still. Nti obi a yɛka ne sɛ ɔnni asetena no usually no it's not every requirement na ɔbɛtumi meet. Nti ɛno no saa no nipa no first of all no sɛ ɔtumi kyerɛ sɛ ɔwɔ relationship with akwadaa no. Nti ebi a akwadaa no a wawo no no ɔno ne kɔ school ɔhwɛ ne bibie mu ebi a akwadaa ne papa ɛyɛ adwuma kakra nti ɔde sika ma no na watumi ahwɛ ne how far
nti from time to time no, in regards to atade akwadaa no bɛhyɛ anaasɛ shoes anaasɛ aduane a obedi, whatever it is in regards to akwadaa no, ɔno ɛna ɔrehwɛ akwadaa no na akwadaa no watumi ayɛ deɛ ɛyɛ sɛ ɔyɛ. Nti ɛno no sa no na wokyerɛ not just birth certificate but ebia letter from school anaasɛ letter from GP. It could be say akwadaa no yɛ extracurricular activities ɛwɔ school nti wodeɛ no so ɛka ho to show say wo play active role in akwadaa ne life no. Nti saa nneɛma wei nyinaa wode bɛka ho to show relationship anaasɛ parental relationship na wo ne akwadaa no ɛwɔ. In terms of immigration, they expect say wobɛwɔ immigration status, but because wonni assistance nti ɔmo bɛhwɛ biribi a yɛfrɛ no EX1 anaasɛ exceptions to the rule 1 anaa A anaasɛ B. Ɛno no kyerɛ sɛ wontumi meet immigration requirement no anaasɛ wontumi meet financial requirement because ebia wonyɛ adwuma wontumi meet ɔmo maintenance requirements nti ɛno no saa no wontumi meet English wontumi meet yɛ maintenance requirements nti ɛno no saa na ɛsɛ yɛhwɛ saa exception 1A anaasɛ 1B to the immigration rules. Nti exception 1A anaasɛ exception 1B no ɛno no ɛka sɛ wowɔ akwadaa ɛwɔ kurom ha, either sɛ akwadaa no yɛnka ne sɛ ɔyɛ British ni anaasɛ ɔyɛ akwadaa a ɔwɔ afebɔɔ indefinite leave to remain anaasɛ ɔyɛ akwadaa a wadi 7 years continuously ɛwɔ UK kurom ha. And in regards to your EEA foɔ no a ɔmo aba no anaasɛ ɔyɛ EEA akwadaa a ɔwɔ pre-settled status anaasɛ settled status ɛwɔ kurom ha no, sɛ woyɛ application na woka sɛ wowɔ saa parental relationship with saa akwadaa no deɛ a ɛndeɛ yɛbɛhwɛ sɛ saa akwadaa no would it be unreasonable sɛ yɛbɛyi no efiri kurom ha. Nti if we are saying say it will be unreasonable say yɛbɛyi saa akwadaa no efiri kurom ha, kurom a onim sɛ ɛyɛ no kurom a wamɛki adamfofoɔ wakɔ school wɔ ha, onim ne maame ne ne papa kurom kora mpo. Kasa no kora mpo no ɔne ne kasa a ɔbɛka borɔfo akyerɛ wo back. Nti kasa no kora mpo no ɔntumi nka. Nti kurom ha ɛna onim ɛna kurom ha ɛna onim sɛ ɛyɛ no kurom. Nti biribi saa no ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛka sɛ ɛyɛ reasonable sɛ yɛbɛyi no efiri no kurom akɔ ne maame anaasɛ ne papa kurom. That's exception 1A to the immigration rules. Sɛ yɛhwɛ exception 1B a ɛno no ɛfa awarefoɔ and whether sɛ woyɛ application ɛwɔ UK kurom ha a wobɛtumi aka sɛ because yɛwɔ awarefoɔ a yɛntumi ɛnsan kɔ back to kurom na nipa na ɔyɛ application no efiri a, then there must be biribi a wɔmfrɛ no insurmountable obstacles. Nti dɛbɛ nsensansoɔ kɛseɛ ɛna egyina hɔ a wontumi nsan kɔ wo kurom ɛnkɔyɛ application no ɛmba. Ɛno na ɛyɛ exception 1B to the immigration rules. Nti ɛno no saa no na wɔrekyerɛ mo sɛ because ebi a mewɔ akwadaa no nti ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛyɛ reasonable nti mewɔ relationship with akwadaa no deɛ montumi ɛmfa asetena no ɛmma me. Anaasɛ because mewɔ nsensansoɔ kɛseɛ with me kunu anaasɛ me yere no a me ne ne te no nti montumi ɛmfa asetena no ɛmma me. Mentumi meet English requirements, mentumi meet maintenance anaasɛ financial requirements. But as long as metumi akyerɛ sɛ mewɔ relationship with saa nipa a ɔyɛ akwadaa anaasɛ saa nipa na ɔyɛ me yere anaasɛ me kunu no, then monhwɛ no no na montumi ɛmfa asetena no ɛmma me. Nti ɛba ne saa deɛ a, then they will go ahead and assess it by a case basis. Na ɔmo etumi aka sɛ ɛyɛ ade a ɔmo betumi ama ana. But the difference between akwadaa ne deɛ no ɛne awarefoɔ deɛ no is that with akwadaa deɛ no, ɔmo say would it be unreasonable? That is a very low threshold. Nti ɛno no saa no,
with that, most of the time de bema wo. But awarefoɔ deɛ no, because almost say insurmountable obstacles and now say nsonsanso a kɛse a untumi yɛ ho hwee ne nti ɛno no is a much higher threshold and see most of the time you advise nkurɔfoɔ a ɔmo aware sɛ ɔmo nkɔyɛ wɔ fie mbra sɛ ɛba ebia enim te sɛ ebia wo kunu ɛwɔ ɔba a wohwɛ no anaasɛ mo nwɔyɛ de a ɛndeɛ most of the time we advise sɛ awarefoɔ no monkɔ fie na monkɔyɛ aware no mbra because nsesansoɔ kɛseɛ bi ani hɔ a wobɛtumi aka sɛ wogyina so na wayɛ application no ɛwɔ kurom ha. Nti those on the 10-year route no because ɔmo ntumi meet all of the requirements ne nti na ɔmo de ɔmo to saa 10-year route no so. Nti ɔmo ma wo 2.5 na ɔmo de ama on the 10-year route because wontumi meet requirements. Anaasɛ ebetumi aba ne sɛ there are certain suitability requirements a wontumi meet ebia ɛba ne sɛ woyɛ application ɛba UK kurom ha wotwa ntorɔ sɛ ebia wo maame yɛ Janet free but wo maame ankasa ɔyɛ Janet Amponsa nti wo meet saa suitability requirements but still na because ɔmo dwen sɛ too harsh to refuse your application no ɔmo de wo bɛto 10-year route no so. Nti 10-year route no is for nkurɔfoɔ a ɔmo ntumi meet requirements ne nyinaa nti ɔmo de ɔmo to saa 10-year route no so. Nti in the case where obi a ɔwɔ 10-year route no so switch aba 5-year route no so no na sɛ saa nipa no etumi kyerɛ sɛ obetumi meet requirements ne nyinaa ɛno nti na switch akɔ 5-year route no so. Nti in the case where woyɛ parents a wohwɛ akwadaa na woka sɛ because of akwadaa no nti wogye asetena ɛwɔ kurom ha ɔmo hwɛ sɛ okay first of all wo ne akwadaa no mowɔ relationship nti apart from birth certificate akwadaa no sɛ ɔyɛ akwadaa a ɔkɔ school a then na ebetumi akyerɛ sɛ ebia wode akwadaa no kɔ school anaasɛ wokɔfa akwadaa no anaasɛ wode no kɔ GP appointment sɛ woka sɛ ampa wowɔ saa relationship deɛ a ɛndeɛ sɛ wotumi nya letter from school anaasɛ GP a ɛkɔfirm saa nneɛma wei. And they also expect sɛ woyɛ bɛrima a wobɛtumi anya letter from ɔbaa no hɔ because ebia akwadaa no ne ɔbaa no na ɛte. Nti sɛ wotumi nya letter from ɔbaa no hɔ to show sɛ ampa wo play a role in akwadaa no life. Sɛ wontumi anya letter no mfiri ɔbaa no hɔ to show sɛ wo play a role in akwadaa no life ne deɛ a then they expect sɛ there's some sort of court order. Nti sɛ court order ɛwɔ hɔ a ɛkyerɛ sɛ akwadaa no ebia ɔte ne maame hɔ but ɔba wo nkyɛn ebia during the holidays anaa every other week anaasɛ otumi ɛba wo hɔ from time to time a then you will use the court order. But first of all, because family cases no orders no is only for the parties involved nti you need another order from the court to show say wobɛtumi akyerɛ saa order no akyerɛ home office for anaasɛ any other third party because they do it that way because of the sensitivity of family cases. Nti sɛ wopɛ sɛ wokyerɛ home office sɛ wowɔ a relationship with akwadaa no because obetumi aba wo nkyɛn from time to time there, then you should be able to get an order from the court which allows you to share that order with other third parties. Nti ɛno nso ɛwɔ hɔ saa. And then when it comes to the fact that wetumi akyerɛ sɛ ampa wo ne akwadaa no ɛwɔ saa relationship there, then you go on to the second requirement in terms of immigration. Into immigration no ɔmo hwɛ sɛ wasetena no nwuiɛ nti sɛ ebia wowɔ 2.5 years wasetena no nwuiɛ nti woda so ɛwɔ asetena a wode te kurom ha ansa na wobɛyɛ application no. Then the third requirement is to do with the maintenance because in Kolano, usually you just have to meet a maintenance requirements rather than financial requirements. In Seba for maintenance requirements almost income support rates are usually ewo chrome
no omo hwɛ sɛ at least wo sika na unya no sɛ yɛka income support rate usually we expect say wo sika no betumi emiti saa income support rate na omo de ma awofoɔ no ɛwɔ kurom ha ɛne ɔmo mba no nti sɛ woyi rent efrim anaasɛ woyi rent ne council tax efrim wo sika na aka no ɛbɛso saa income support rate na ɔmo de ma maamefoɔ ne papafoɔ ne nkɔlaa na ɔmo wɔ kurom ha anaa ɔmo hwɛ sɛ etumi so deɛ na ɔmo aka sɛ ɛndeɛ wobɛtumi meet maintenance requirements no. Then they come to accommodation. Accommodation, wobɛtumi akyerɛ sɛ wo baabi a wotena no, akwadaa no nso obenya baabi de ne ti ato anaa. Nti ebia baabi a wo rent no, ebia ɛyɛ 2 bedrooms, wo ne nkwadaa 2 na ɛte and you yourself are also another person. Nti ɛno no saa no, sɛ wokyerɛ sɛ because wo ne nkwadaa 2 ebia ɔmo mmienu no ɔmo yɛ under the age of 10 nti ɔmo share dan baako ɛna wo so wɔ dan baako and then that's fine. And then they expect to know say apart from financial requirements and as a maintenance requirements, any accommodation no, and immigration no, wobɛtumi emit on English language requirements. Into English language no, say we get IELTS na and answer ISOL. Now I at a level A2 or higher. And usually, if you have a degree, to say undergraduate degree, and now say master's degree, we will fear there, and the to say your boss wanna pay. Now, I say when your actors confirmation, say, would degree now, yeah, no. It was to me, a common European framework na omo or UK chrome ha. It's not why no na ode akyerɛ ɔmo sɛ wobɛtumi emit ɔmo English language requirements. And then in terms of suitability, because almost into suitability can be anything in regards to be a what committed crime ever chrome her and answer with transfer with application or so and answer what traffic offenses crampona almost winning na so we try one more and answer when you answer on pay your checks into some way checks someone who say oh certain issues in regards to suitability omo mfa wo nto 5-year route no so omo de wo beto 10-year route no so still even though you've done English and as even though ubetumi emiti omo maintenance ne bibia no so omo train say wo suitability requirements untumi meet omo de wo beto 10-year route no still into say to meet requirements ni na omo ama 2.5 years on the 5-year route. The regency almost 2 years, 2.5 years, no, it's in regards to the fact say, almost asheshe when Brandon say they are only allowed to give you 30 months. In the under your immigration rules, senipakono emiti requirements need na they are only allowed to give you 30 months. Almost to me now 5 years straight. In say bring be confused say my 2.5 years on the 10-year route. My son yeah another 2.5 years on the 5-year route. I didn't know mon come na omo ma me kwan say me ye me indefinite leave to remain. Unfortunately no, so we 2.5 on the 10-year route no. 10-year route from Kofa omo to me meet requirements ni na. Inti eno no omo nim say because we to me meet na omo de 2.5 no ma on 10-year route. Nti so we switch na almost the 2.5 amount on the 5-year route na. Sa 5-year route na was no. Afe na wetumi akyerɛ omo say wobetumi meet requirements no. Nti adenti na yesa omo ka 2.5 na waye or 10 years route ne embo sa 5-year route 2.5 na wo say wo sisia no. Omo ntumi nye ne sa because first of all you didn't meet all the requirements and then secondly that is a different route altogether. Inti some the 2.5 no emma on the 5-year route na almost the 2.5 emma on the 5-year route, which is because under your immigration rules they are only allowed to give you 30 months. Na what sign I application no biom ansa na wasitena na ewu
but I saw to me meet normal requirements nina to show say ubesai yes that 2.5 no on the 5-year route again. Inside no sano wobɛyɛ 2.5 no mienu on the 5-year route to make a total of 5 years. Ansana wetumi aka sɛ wokɔyɛ with indefinite leave to remain. I know say with 2.5 now we on the 10-year route no. Here pa, but unfortunately, it was because when to me meet some more requirements and nothing no do to 10-year route no so. But say oh yes, I switch no from the 10-year route to the 5-year route there, and the kyerɛ mo say afei ɛna wetumi meet some requirements ni nyinara nti ɔmo fa asetena no ɛma wo on the 5-year route. Nti wobɛyɛ 2.5 ne baako na masan ayɛ 2.5 ne biom on the 5-year route to complete 5 years ansana wetumi ayɛ saa indefinite leave to remain. Nti sɛ wobɛhwɛ ne nyinaa de a ɛndeɛ it means sɛ na wayɛ 7.5 years on the in total to be able to get indefinite leave to remain. And in regards to switching also, it doesn't mean say with 2.5 now omodo two so 10-year route no so no say by wie answer na way to me I switch no. So wobetumi akyerɛ sɛ wobetumi meet some requirements ni na then of course say ebia with 2.5 no afei na wayɛ 1 year na wobetumi meet say that requirements na mabobɔ so nyinaa no, then you can switch at any point in time. Who here say sɛ woyɛ 2.5 ni na ebe wie ansa na wetumi ayɛ switch no. You can do the switch at any point in time a wobetumi meet requirements no. Nti and also ɛwɔ hɔ saa. Nti when it comes to the switch no, yes, of course you've done 2.5 on the 10 years, but patcho bebre omo mfa ɛno no ɛnka ho. Omo hwɛ the fact say watumi meet requirements nyinaa. In fact 2.5 years on the 5-year route is a new route altogether. Nti afei ɛna ɔmo hwɛ no. So yeah, another 2.5 bɛka ho a na ayɛ 3.5 years na wayɛ in total. Nti ɛno no saa no na ɔka sɛ ɔbɛyɛ afebɔɔ no anaasɛ ɔbɛyɛ application for indefinite leave to remain because of the fact say wetumi complete a total of 5 years on the 5-year route, not a total of 5 years on the 5-year route and 10-year route, because two complete different routes. Nti ɛsɛ to me kyerɛ sɛ ampa wetumi ayɛ 2.5 on the 10-year route. Saa time no na wontumi meet requirements. Afei wetumi switch to the 5-year route no, wayɛ 2.5 baako on the 5-year route. We'll sign your 2.5 second time on the 5-year route. Now wait to me actually say because why yeah with total number of 5 years on the 5-year route, open so your application for a febono on that 5-year route. In that case, of course, I'm going to stress that that's so meets our requirements in regards to indefinite leave to remain. Into indefinite leave to remain no almost sign ahwɛ requirements nyinaa biom sɛ ampa ebia wo ne wo kunu ɛna ɛte ampa wo ne wo kunu no moda so ɛwɔ hɔ wobɛtumi meet maintenance requirements wobɛtumi meet asetena immigration requirements wobɛtumi meet English language requirements at a level B1 ɛna ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ wayɛ life in the UK exams no nso. Nti ɛno no saa no sɛ wetumi akyerɛ sɛ wayɛ English test no at a level B1 na wasan nso ayɛ life in the UK test no nso no, then you can go ahead and apply for indefinite leave to remain on the 5-year route. Sɛ ebia woda so ɛwɔ 10-year route no so ebia because wontumi meet maintenance requirements anaasɛ wontumi meet English language test na ɛnde sɛ wotumi kyerɛ sɛ ampa me ne akwadaa no yɛda so ɛwɔ hɔ a mehwɛ no anaasɛ me ne me yere anaasɛ me kunu no yɛda so ɛwɔ hɔ, and because mɛtumi akyerɛ relationship no nti ɛno no saa no momfa asetena no ma me because mayɛ life in the UK ɛna masan so ayɛ
English language test no. Nti metumi complete me 10 years, 2.5, 4 times on the 10-year route. Nti momfa afebɔɔ no nso ɛmma me. Nti ɛno no saa no na ɔmotumi de indefinite leave to remain no on the 10-year route no nso ama wo. Nti that is that in short. When it comes to your 10-year route, your 5-year route, the two are very distinctive routes. Untumi and combine was certain way so to way unless you are saying say maybe unya 2.5 on the marriage route into ABA me kruna menene ba no no or 2.5 ɛwɔ partner route no so but yɛn ntam na anyɛ fine nti ogyina me ba no so ɛna ɔde nya another 2.5 nti ɛno no sa no sɛ ɔswitche ɛkɔ akwadaa no so because ebia na ɔne wɔ ɛnte biom a then they will look at it from the perspective of whether he's still able to meet the requirements no as a parent nti ebia sɛ because of the fact say waswitch akɔ akwala no so no ne 2.5 no ɛhyɛ aseɛ biom because 2.5 no on the partner route no doesn't count towards the 2.5 on the parent route nti 2.5 no ɔhyɛ aseɛ biom because afei na waba parent route no ase nti ɛno no saa no ɔyɛ saa 2.5 na it will be on the parent route rather than the partner route nti na ɔsan akyerɛ sɛ ebia metumi meet more requirements ni na metumi akyerɛ sɛ me ne akwadaa no me ne no kɔ school anaasɛ me ne no kɔ GP metumi akyerɛ sɛ masetena no metumi ɛyɛ application sana ewu metumi akyerɛ sɛ adwuma na meyɛ no metumi ahwɛ akwadaa no ahwɛ me ho nso and then in regards to English language test no meyɛ ansa na meba but menim sɛ ɛsɛ metumi yɛ up to a level A2 ɛwɔ kurom ha nti mayɛ ɛno nso na wetumi the application no akɔ efi kɛseɛ mfoɔ. So if that is the case, then he has to be able to do another 2.5 on the parents' route and sana with Sumi ISI indefinite leave to remain application way. Into switching from one route to the other, and also from parent to partner, and also from partner to parents. No, and no, and I bet you dia wobɛgyina so de ayɛ wo indefinite leave to remain application. So when to me meet requirements ne nyinaa de a then they expect sɛ wobɛwɔ 10-year route no so na watumi anya wo indefinite no through that. Nti ma yɛte mɛgya ɛwɔ ha na etiefo anaasɛ ahwɛfoɔ no nso etumi ebisa ɔmo nsɛm. Yo, wakyerɛkyerɛ mu. Wei deɛ school koraa o. School lectures. Yɛate aseɛ yie paa na ɔsɛ yɛbisabisa ho nsɛm kakra na yɛhu sɛ sɛnea yɛteeɛ na akɔ yɛ aso mu saa na ɛteɛ anaasɛ mbia na yɛnte aseɛ no akɔyɛ mate nso no mbia nyɛ saa na mete aseɛ nti no yɛmbubu mu anaa yɛndwendwere mu na yɛhu nte aseɛ no ɛyɛ technical papaapa when it comes to switching parent route partners route ne ade oh asɛm o nti no the wohwɛ a to get the indefinite, that is, there are 5 major things. About 5 and 6. I am here refi. Your migration, your either financial or maintenance, your accommodation, your English language test, and it was say a 5. Say your mabo bonus stuff pepe. And It is that relationship. It's a relationship with the partner or the child. Yes, relationship. relationship. Hey, Yes. let us say all these areas, to enable you get your indefinite leave to remain in this country, you have to fulfill all these aspects of the immigration rule, na ɛna lawyer Eunice akyerɛkyerɛ mu in fact wakyerɛkyerɛ mu sɛ wonim adeɛ koraa sɛnea wakeka no ɔsɛ wotumi te aseɛ. However question bi apɔpo wɔ wo tiri mu a ɔsɛ ɔka ne sei o anaa mante ne yie o. Akɔnya wɔ hɔ. Just mami 5 minutes pɛ
na mebie telephone lines no sɛ ne ɛbɛyɛ a wo frɛ na wo bisa ne ɔkae na wotumi asa akyekye mu na memfa kakra bi mbisa no na afei yɛnkɔ anim Eunice ade sɛ na wakyerɛkyerɛ deɛ menya nka no yɛbɛtake no one but mmerɛ nti no yɛnkɔ yɛnim na yɛnhwɛ baabi a mehyɛ ase firi ɛtoɔ hɔ no kakra ɛyɛ life in the UK no first of all na nka mente aseɛ mu kakra no menim sɛ saa na ɛteɛ menim sɛ bi a sɛ wokɔ akɔyɛ British citizen a wenya wo indefinite yɛ no a wokɔ akɔyɛ British citizen na wotrɔ life in the UK anaasɛ sisi a no wokɔyɛ indefinite leave to remain a or sɛ woyɛ life in the UK ɔhɔ no na mpɛ sɛ wokyekye mu kakra ma yɛ. Yes, and see, in regards to family roots applications, no, almost a year same. I think it was either 2018 and 2019. No, year statement of changes. I almost can say in regards to conform our family roots, no, so as almost to make sure say almost at the focus on and see almost to me I English language, no, and then they also have to be able to show say almost to me I life in the UK test. So it is not only for those who are on the family route, but also on the private life route. So, oh yeah, under the age of 18, dear, on your English language, we are on your life in the UK. And also with the 65 and over, on your English language, we are on your life in the UK test. Be into those between the ages of 18 to 64. And I also yes, English language test ɛne life in the UK test no nti ɛyɛ sɛ ɔmo tumi kyerɛ sɛ ɔmo ayɛ saa exams wei ansa na ɔmo atumi ayɛ application for indefinite leave to remain because sɛ ɔmo ntumi anyɛ a ɛnde ɔmo ntumi ɛnya saa indefinite leave to remain ɔmo bɛnya another 2.5 years. Hey, we deɛ ɛbɛha o sa menim sɛ English ne mpo deɛ ɛyɛ na ebi fa ho adwane but the life in the UK because me maame bi a wɔ me nkyɛn ha sisia no Eunice sɛbio English ne koraa ne wei na life in the UK ɛno nea ne ɔbɛgye 2.5 ne saa until thy kingdom come ɛnyɛ saa. I know say ebi mu ka say almost say brofo kasa. When it comes to brofo kasa no, edwuma a wobɛkɔ no, wone obi bɛka brofo nkakra nkra. Yes. And see, I think say you can still do it because a chroma there's no way I will be to me aye edwuma wonka brofo broken Meti no ase o meti brofo no deɛ no broken yeah. no meti dwam kakra ne ɛne ɔka ohu a no ma how are you automate bi na me say life in the UK na ɛka ho life in the UK Yes, ɛno yes, na yes, enable or no to get the yes, indefinite leave to remain no and yes. there is no way ɛne ti sɛ ɔtwɛn until benya 65 years 65. But I think say it depends on how much you want it. It's to say ebia o pese o driving. Now o pese o driving into o pese that esua ehu. It depends on how much you want it. Sometimes I know say it's difficult, but you if you know want when to yeah, yeah. I honestly agree with you. When it comes to 65 downwards, and you one, fine. Yeah. Say, oh, pound no, obenya, onye English, no, onye, but why any 2.5 hour now, we use our pension age in India, and yeah, that is okay for them. But near me, Canaloya Eunice, Yes. ofuna monomum, a problem. Or quadjuma, and into the juma Yes. no. On shed only baby na question on kasapi. I mean, this goes to and yet we talking much about this, but in be experiences are Yeah. edwuma Yeah. be like do this, do that, not tiasio. But when Mm-hmm. it comes to your my name is Adria Mansa Mm-hmm. on the paper. There's Mm-hmm. no way on earth obehu say my name is Adria Mansa on On paper. the And paper. of say a fain or school to be able to read and write now. Like, Mm-hmm. ebi mu wɔ hɔ they are determined they start gradually ɛne ɔbɛbɛ sɛ azuma nelson kora sɛ ɔma ɔfa a private teacher adeɛ na ogya I'm reading my money to I'm counting my money. I'm only making an obi bɛ say example
Yeah. And you know, send ye tibia and ye trewa ubehu, which I understand. But Yeah. obi wo kwa unim say we utre no 100 years. Oh, and I have people like that. People come to our class. Yeah. Me sure mo say we me to me aboa to extend. But me to me Mm. who send it to take you years with dedication and sana obey me I get to. But life in the UK is not like wait Yeah. your back now ABC etomo na atom. So Yeah. Yeah. obi wa Yeah. ha our good instinct obetumi aka say o me ma ABC because yeah, you have to just click the answers and then now we nya o Yes. 20 something questions now we nya okay Yeah. it's possible, but as to reading and understanding no sister. Oh, enkum. Enkum mate wase pa because I have clients like that. Mhm, Almost read yeah, they pick out single words in the sentence they understand. Into mhm. abia omo can sentence no omo hu kin. Into eno ama omo adwen say sentence we e ka kin ho It asem. was, Into omo hwe answers na omo click bibia so. And then the ebane say na your correct answer. No more yeah, the sa word no at your that's because it. Yes. when now me click it, you know, I say Ah, yeah, right answer into me they will say word way better me trim. Now we that's all. move on, and then they look at the keywords that they can understand. They won't understand the whole sentence, but just keywords, and then they will pick that normal add click it answer me so and so. I yes, I practice ways and of Baby, course it's they didn't pass possible. first time I and they mean, didn't pass second time. If we can't pass the third time, maybe a fourth time and they try. And so uh, it's still possible. That's why I said it depends on how much you want it. Yeah. determine. Yeah, it is possible, and yeah, 100% I agree with you. It is Yeah. possible. They determine now, just because of personal experience and the Mhm. people that I handle daily and daily aspects. I mean daily, no. A bit more Yeah. what him say. Oh yeah, then obesua 100 years. Oh, can say manyati we misiani de minim ni opa akere onti ase so obekọ ho Yeah. no Yeah. akotu so Yeah. abc dia obetumi aye ne Yeah. etom obepass antom nso a Yeah. obi se waye Yeah. so Yeah. obeke pa na obenya answer no is really really difficult. Yenko internet just say when somebody finds himself or herself in that situation now na sɛ mbia ɔwɔ mɛfa ne sɛ 52 years ɛna ɔkɔyɛɛ saa deɛ na ɔpɛ indef na onim very well sɛ no matter how ɔbɛsua no ɔnhu no na kyerɛ sɛ yɛbɛma no 2.5 de biara ɛwu a 2.5 saa ɔnte sɛ ɔbɛnya pension age time anaa Yes, I don't call you. ana Yeah. okay yɛnya te aseɛ saa deɛ ana na kyerɛ sɛ ɛkyea sɛ dɛn koraa ɛmbu odu a ɛbɛsan gyina ɛnti mo a mowɔ saa situation ma mo werɛ ho ma mo mpa aba sɛ wontumi a wode agye 2.5 ne saa sɛ woade tɛme sɛ ɔpɛ sɛ wosua de a ɛneɛ fine but ɛyɛ nti si a no yɛnhwɛ relationship no yɛfa no one by one maybe a telephone lines no because I think say yɛn nkɔmmɔ no akɔ akyire kakra maybe a telephone lines no saa yɛn bia wowɔ question and answer bi a wobɛtumi de aba na wofrɛ a the numbers to call no yɛ 0208 123 1016 anaasɛ 073 208468 wofrɛ a ɛno nso mɛtumi ama wo answer na ayɛ kamakama maybe baabi a wowɔ no wontumi nkɔfrɛ na wonkɔnya asɛm bia wɔ adwuma mu bia wɔ place a wontumi na wobɛtumi agya voice note just sneak a little bit na kɔgyina baabi na agya voice note wɔ 0759662015 ne so call WhatsApp ɛyɛ WhatsApp number only don't call that number WhatsApp only 0759662015 na gya WhatsApp no na mɛbɔ na lawyer Eunice eyiwa no ɛwɔ ha nti yɛnhwɛ yɛn first question a yɛatest de aba producer mpatwa fa to so ma me nkan hwɛ say please if one holds a university degree taught in English but cannot afford to do ethics comparability or is exempt for has exceptional circumstances that prevent him from meeting English language requirement. And they ask
Do you have university degree taught in English? Will you say will you say yes or no? Will you say yes or no? Applicant has a degree taught in English, cannot afford ethics, has exceptional circumstances. Saying yes means providing ethics, or will a yes lead to further question whether ethics is done or not? Hey, so wait there, a practical question, unless somebody has done this and then the answers so because now you need because the entire mistake this is a real practical question, and to me, until this is done, then of course we Yeah. know the answer. But MBA more lawyers, my experience be then I was so bit me I have found. And so usually when you say that you have a degree, maybe I'll say, do you have a degree that was taught in the UK or outside of the UK? And so if it's outside of the UK, then it will go on to ask you whether you have STAR actors Yes. comparability Mm, assessments, no. So mm, obviously, if you don't have it, you click no. mhm, And so it will go on to ask you, do you have exceptional circumstance? Into exceptional circumstance, usually mm, ABI or disability and answer illness, be doctors no trust and yeah dear way to me. I hear English language test and mm, answer way to me I hear life in the UK into no a exceptional circumstance. Into mm, say oh be sad dear, then you can click on yes, I have exceptional circumstances to not meeting this requirement. yeah. Any other excuse is not exceptional because there's no consultant who can confirm say any idea over to me yeah, then there are no exceptional circumstances. Yeah. Yeah, because the thing is based on the question, semi or exceptional circumstance. I don't know, say me call English, me go can yes, because yes, no, but you got a question say for actors nebra, and now Yeah. when say want to mean yes, you can so yeah, and now exceptional circumstances there, that's fine. By the case, I won't need exceptional circumstances, and I won't need sky, and now I call day, actors for no money fee waiver, ain't you know. That is what maybe the person is thinking. Say, me need sika me be etis, yet I've got English, I've got degree certificate. Etis doesn't do fee waiver. Meaning some more discounted, discounted services be but as to say a be waive fee, a be in hosa. I do a whole lot of work for them. Timinim near maker. Enti yanko ya next person. Odofo bi afrem patro wa homa so. Mayente unka o free. Okay, mpacho me free reading. Na me pese me da Manye ni lawyer Eunice Acheampong for the good work you are doing for the community. Nyame Thank you. nhyira mo. Thank you. Question is minipe bi ekra pre-settle. Na waka so nim say before be ye ne obebeda ba be citizenship na so ye English ne life in the UK. But na waka say ono no eya aware in the year 2020. Before UK free EU nim. But as at that moment, na onyanye nyane krata. Into 2021 as onyane krata. And no no che ebisa se so no so ye English na because obia ka che ne say at the time or ya aware no na still UK that's what EU nim no no na so ye English no, and that so ye only the life in the UK test. Into na me bisa se I need between your boy and I say so yeah which of the English ni na say ye. Okay. Yo, Lioness, where the Okay. champion castle, sina na usempa na the question. Mpacho sa uti dear. Patch me and see before I ever call nationality no, I hope say we to me I any settled status because or can say or pre-settled status. And say I hope say utumi aye ne settled status, which I believe say obviously based on the awakano or array 2020 into I'm hoping say utumi aye ne settled status. Onya do for here, but no person who said that say for the statistic idea na at the moment no pre-settle into no next year no benya time they be do for settled status, but no person who said that they are prepared towards that. Okay, okay,
Okay. Okay. So in terms of the settled status, no there, she will do it without any English or life in the UK. Or be you know to say Obia or your family member of an EU national. Obekyerɛ sɛ watumi atena UK kurom ha for a continuous period of 5 years with ne EA national. In no no saa no, she would do it the normal way, just showing evidence that on it EU national no atena for a continuous period of 5 years. So onya ne settled status ni wie then they would expect say so otumi kyerɛ sɛ 12 months after onya ne settled status and anaasɛ ne indefinite no watumi akyerɛ sɛ ɔntuu kwan for more than 90 days within that 12-month period. Ɛna ɛno nso saa no nso ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ she has full capacity, biribiara ɛnyɛ no, she is a well stable adult a ɔte their application a ɔyɛ no ase. And then she will have to also show say within the 5 years na or what sir EU assistant no so on two kwan for more than 450 days, which is a total of about a year and a half. And so on two kwan for more than 450 days so that is another tick in terms of the nationality application. Then she has to be able to show, say, in regards to your life in the UK test, any English language, with me aye and also. So she has to do both. That has always been the case in nationality applications. And see, obey English language test, no, any life in the UK test for the nationality application. Into no no English language no she'll have to do it to a level B1. If you type in Trinity College London, almost sentence will be biara and London pe into no no over to Ɔmbɛhu me mɛboa no ama no a ɛnyɛ easy ɛnyɛ problem koraa. yeah. And so over English language no now assign I life in the UK test no so over to me I life in the UK there and there definitely only will be born come out what focus mu there over to me I nti yes ɔbɛyɛ saa test me anyway nyinaa na wetumi ayɛ ne nationality application no. Okay, Okay. yo. Papa Okay, yɛda Major. so a wahyɛ Yeah, program no Mr. deɛ. Medase. Oh, Major, de bia manya ti me Mate, de bia me share. mate. Nyame nhyira mo. Wo nso Okay. saa, Nyame nhyira wo. Bye. Na nipa mmiɛnsa gyina so. Yay. Menkan pacha, hold on 1 second, ma me why. More question back ama menkan na anko ntɛm dodo. Osi, good morning, lawyer Eunice. Good morning, Manyeti. Osi, how long does the application of bringing your children from Ghana take as a EU national? Thank you. Oh, so how long in there? Yeah, na depend you. So, lawyer Eunice, like a maximum time I mean with family permit applications I would say roughly between 3 months to 6 months. In Mm, the family permits applications, usually 3 months to 6 months, they would have made a decision. Into so if it's gone past 6 months, then you have to worry because worry. it's not normal. Yeah. Nyano deɛ menim sɛ nhyɛ da nkyɛ. Ɔdɔfo a wahoma so mpakyɛ wo kasa frɛ me yɛnte wo nka. Yeah, good morning. Good morning, Papa. Yeah, Pachapumbo Kodye. Yehu ada so kura yɛn. Yeah, Ma yɛntie o. yeah. I think lawyer Eunice now I don't know. Na mini kasa but man pay more attention to what she said. Is regards to this topic today about accommodation when you are 5 years old, Okay. In this case, how about say maybe an offer G 3-bedroom house. So due to the deposit and paperwork issue, agency, so you have to find someone to join for tenancy agreement, get the accommodation, so that will be so say apply your indefinite now tenancy agreement. Mama will say okay, Mrs. So is part of your tenancy agreement now. Is it gonna be a big issue regards to that? And even though all the rest of requirements you have it. I think say if you're in a 3-bedroom house and you're sharing with tenants there, it hasn't got anything to do with another person joining you in that same room. It's say
with them whether it's a single room or a double room, as long as it is big enough for you, then they know say you have suitable accommodation, and so that shouldn't be an issue. Okay, all right, thank you. You're welcome, my dear. But just watch your program, dear. Yeah. Eh, mo kan yeah no. Minimo me hwe. Nti wa hye o say me hu. Wo hye no YouTube and Facebook. Couple me share straight away. Mate me dase. Yo, odofo wa homa so mpacho me te wonka. O kasa free na question of Abra. Hello? Oh, I'm sorry, Atoso. Sorry. Obey to me as for say, please, can you explain the 5-year route for skilled workers or care workers for indefinite leave to remain? Thank you. It's 5-year routes for skilled workers, no. Mm, It has to do with them meeting the requirements that they previously had before. So Hello. yes, they have come on an approved COS. Into almost COS gives them 20 points. Then if they are showing say they have the required skill level, that's another 20 points. Then they okay. have to be able to show say almost misses our English language requirements, which is another 10 points. Then they Mm, have to show say they meet the salary mm, requirements, which will give them another 20 points. And mm. if they are able to meet all of these requirements, then they can apply for indefinite leave to remain. So, into omo ntro life in the UK ni bi anya fair crowd. Wow, what's I know, right? I did two and a half, so could do. How could you indefinite? Yes, you control life in the UK. Obi or no buy ya and saying 5 years now, could you indefinite? Yeah, business control life in the UK. Yeah, yes, that is British law for you. Other for Masopatomia. Good morning. Good morning, Papa. Yo, anɔpɛ deɛ ɛda mo ase paa yɛ lɔya Eunice ne abusuafo no nyinaa ɛda mo ase ne mmoa mo de boa yɛ. Yeah, Joe, so Na far. lɔya Eunice anɔpɛ deɛ me question baako pɛ bi na mepɛ sɛ wadaro ma ɔboa me wɔ ho. Koso. Yo, mepatwɔ makɔfa me ba afiri me yɛ EU national. Okay. Na makɔfa me ba afiri Ghana aba. Okay. Na mepɛ sɛ meyɛ settlement no ɛde ma no. Okay. Nti wadaro ma so obetumi ama menya form na metumi apply mesele na ma apply ama no na so me question On your form I'll be upload or obe download or you you can say online now there are application now will be sano. Lo you need sympathy dem form no so here for Nema no. Okay, so we'll call Google type EU settlement scheme. What type of EU settlement scheme ebeyi.gov.uk websites no amal in regards to EU settlement scheme no. Almost list or criteria on that page. Ube click apply. O click apply. Ube who say and ube call another page. So now I click start now. Into no and ube fill it in ama ubano. me patcho mate yo Yeah, me da that's se libre share mommy why? me patcho yo me da se pa Miss nyako me pon that's it. bye Bye. Me a question back could be waha. Say hi. I recently brought my spouse from Ghana on the 5-year spousal visa. She has 3 kids in Ghana, and we gave their names on the visa application form. She wants me to bring them to join her in the UK. What document do I need in support of the application? Do we need to prove sole responsibility? She left them with the sister in Ghana, and I'm their stepdad. Nti I'm thinking say you die bi a waware ɔbaa wi afɛfɛɛfɛ a wagya ne mba ɛwɔ Ghana. Nti ne stepchildren in other words no, ɔbɛyɛ dɛ no akɔfa ne stepchildren no ɛfiri Ghana de aba abra obi ɛhwɛ ɔmo or sɛ ɔprove sole responsibility ana. Sɛ ɔne ɔbaa no nyinaa wɔ ha deɛ a yɛnhwɛ Eunice ɛdɛn na ɔsɛ si.
I think so. Can say ordinary, but on the spousal visa, in some guessing say or yeah application no under yeah immigration rules no appendix FM. Mm. Inti say or kofa nkola ba Mhm. he has to agree with his wife say Mhm. ampa nkola no wa na wo hwe omo papa no eni omo abrabro no. Okay. If it is based on sole responsibility there, then they have to be able to show say on maame no the only parents are all akola na brabo mu. Into Mm. omo papa no onti Ghana ɔhwɛ ɔmo. Mm. Nti ebia school na nkola no kɔ no ɔmo hu papa biara da. Yeah. Ɛnyɛ ade a ɔmo betumi akɔnfirm sɛ akwadaa ne papa anaasɛ ne papa no ɛwɔ ɔmo records no so as parents a obetua fees anaasɛ parents a ɔbɛhwɛ akwadaa no. Nti Yeah. ɔmo ni saa papa no on ɔmo system no so anaasɛ ɔmo hu no da. And then in terms of ABA hospital clinic and NASA sorry call, they can also write a letter to confirm say answer na uba brochi no na one nkola no eba sorry Mm. and omu nim say akola ne papa no or say anase say omu nim baby akola ne papa no ewo nti wo kire omo say I ampa me the letter from school about me the letter from hospital anasa sorry about ɛno nyinaa kyerɛ sɛ me nko ara na mahwɛ nkwadaa wei saa ɔmo papa nni ɔmo abrabɔ mu. And then you can go on to show evidence if you believe say papa no wetu kwan anaasɛ ɛyɛ ade a ɔba nkwadaa n'abrabɔ mu nhu no biom nti ebi a police reports bi wɔ hɔ anaasɛ biribi kyerɛ sɛ akwadaa no papa no anaasɛ nkwadaa no ɔmo papa no nhu no for this number of years. You can provide evidence in that regard. It's very, very important, say, at least you either show sole responsibility and I say nkwadaa no papa and also to groom ha ɔwɔ nkrataa deɛ and then you have to be able to show say mo mmienu no mo wɔ nkrataa a mode tena UK kurom ha nti mopɛ sɛ mokɔfa nkwadaa no ɛbɛka mo ho anaasɛ wefiri mu nti wewu nti sɛ wewu deɛ a ɛnna wode ne death certificate ɛbɛka ho na ɔmo ɛde asetena na ama nkwadaa no. Okay. Saa na ɛteɛ. Ɔdɔfo a wɔ ahoma so mpakyɛw yɛtie wo kasa. Hello. Oh, ɛyɛ na ɔmo ntumi ngyina so nkyɛ. Nti no yɛnkɔ yɛnim. Yo, Eunice, more question bi nso ɛda ha sei. Yɛnua bɛrima ɔba on a skill worker. Mɛka yɛ no meba. Ɔba on a skill worker na ɔba no ɔfeeling ne ne yere ne ne ba. But ne yere ne ne ba no amba bi. Enti no ɔbaeɛ no nso no ɔyɛ adwuma kakra no waswitchi from the sponsor no kɔ another sponsor. Sisi a ɔkɔ akɔ fili ne COS na ɔkɔ akɔyɛ application na obisa sɛ saa new application a different sponsor de ama no no ayɛmbia ɛbɛfɔle within ne old status a kyerɛ sɛ ɔno ne yere no bɛtumi aba the dependent bɛtumi aba anaasɛ ɛbɛfɔle on the new one a wontumi mfa wo dependent ɛmba kurom ha na anaa ɛno na sisi a ato no adwendwen ansa na wato anamo ayɛ application no ɔyɛ a ɔmfa ɔmo din ngu so anaasɛ sisi a sɛ ɛba ne sɛ ɔntumi mfa dependent ngu so deɛ a ma ɔmfili ɔmo part of the application bibi a wɔ sɛ ɔde ɔmo din ni ɛhyɛ na wayɛ confused.com nti ɔpɛ answer mpatwɔ. Patrol my name funny homodin too so because he said it in the previous one, so why would he change it now? Yes, on for homodin not so it doesn't make any difference. And Okay. in terms of the fact say later on person or confirm mobile, yes, of course, later on he can go and make an application for them to also Nti join ɔno him. saa no ɔbɛfɔle old one yɛ ɛbɛ allow no ma the Yeah, dependent he was here before. Yeah, yeah, even yeah, though afei na waswitch new yeah, no. yeah.
Oh, okay. And then it's rinko. Na bani say or divorce processor nka opesa oni oba no e divorce so. Enti na ohu say onye ana onye ma divorce no en go through answer. Eno so also ye den. Into near now or didn't to application no so afe or person divorce no. Sa na oka na osoro nso say okofa ne ba na ebe ha adwen. Why me say na confused.com. Question Okay. be enti no. Dem no halfway kakra. Yeah, so if now say near now then buy no nyama enko ye into person divorce and near and then of course obey to me but when he's doing the application obviously omo baby say akola ne mama ne papa no omo Uh-huh. he. So obviously if the mother is here then he will have to provide the documentation to show say or asitna no wokrom ha and no so wasitna wokrom ha. Yeah. Ọbaa ne akwalaa no wɔ Ghana. Ọmụ mbae, ọmụ mmɛka ne ho yet. Okay, nti akola no enye ne yere ne ba. Dabi, ne yere ne ne ba. Ne first application no, ọmụ wɔ so, but ọmụ mbɛ join in the UK yet. Ọmụ It's da a so wɔ Ghana. divorce. Ɔno na ɔsɛ sɛ ɔbaeɛ no, ɔsɛ divorce ọmụ. Na sɛ ɔyɛ bɛ, menim ɔwɔ ne reason. Enti obisa sɛ ɔdivorce. Yes, because why would you make an application to say we yere ene wo ba e wo fie but wo pese wo divorce we yere na wo fie. Eno na menti ase. Enti no ɔmfa. No, according to ɔno no, in the process sɛ ɔdivorce ne yere no. Okay. And as I say, when you new COS, but because of old application na otro ne yiri ne ma was no, omo mbeka ne ho wa ha yet. Enti new application no, also jane blank and also mo form details nim go so the same thing na It's onye. why na all divorce no. Was it the enti na divorce no? There be why and all divorce because ne yere wo fie a. Ah, only the year first so obedu ye 1 year na aba no minim ne akonti a osisi ne yiri no mpani biom to oja no ho Ghana. Mom Okay, into application no all ba. ye no only ne yere ne ba ye. Ne yere na baby wa filling Okay. application is so wo yere ene mba e na application is so they need but didn't travel with them, Okay. so they are still in Ghana. Okay. And 1 year after now wa betina kroma from an egu no ho no we hu say me yere o say me gya no e Okay. yere na o gya no oda so on application na say wenya new COS into obisa Okay. say opese o gya no but first Okay. application no or the omo kan ho nti we so on for omo kan na echire divorce nin go through and I say more fan kan ho more on trust separate more on can divorce who what to do on the new application so Of course, like I said before, because he eh did it on the first application, he on still farm on put the same information there. But okay say, or yeah, divorce no doesn't come within days. yes Into of course, he will have to wait till he gets the divorce certificate and son and with Tumiaka say his divorce divorced spouse. Into no crampon, they will ask if you have divorce certificates now the account application. No, but if okay you are bringing the child, they will need to see evidence of sole responsibility. But when you can say na akola no e wɔ ne maame nkyɛn no, they are going to say that well, you don't have sole responsibility because akola no wɔ ne maame wɔ Ghana or na akola ne maame na ɛhwɛ no nti why should we allow you to bring the child based on sole responsibility? Nti okay ɛno no ɛnyɛ yie. okay Yeah. wow yo ɛyɛ ɛnyɛ yi ɔmmɔmɔde ano ɔmfa nka ho saa marriage issue yi deɛ ɛyɛ asɛm a ɛyɛ na lawyer yi ne ɛha adwene papaapa yɛmmerɛ kɔ koraa yɛm nua baa wɔ hɔ na ɔmfa English version no ɛmbɛto so ɛmma yɛn na afei yɛnsɔre nkɔ tiefoɔ momfa nkyɛn na yɛmmerɛ no kɔ paa. Good morning, Lady Manye Ten and Eunice and all our viewers. I hope that you're well and happy Friday to you. So the topic for today was how do I apply for indefinite leave to remain on the 5-year route or the 10-year route? So Lawyer Eunice first of all spoke about the distinction between the 5-year route and the 10-year route. So someone would be put on the 5-year route if they meet all of the
requirements, which I will go through shortly, whilst an applicant would be put on the 10-year route if they do not meet all of the requirements. So in that case, they would be granted a leave outside of the rules. So we looked at the requirements under the 5-year route. So let's say an applicant puts in an application based on their partner under Appendix FM. What type of requirements would have to be met? So the first requirement is the relationship requirement. So you'd have to prove that you are in a genuine relationship with your partner. So a marriage certificate would help. However, a marriage certificate by itself would not be good enough, because being married to someone doesn't actually mean that your marriage is genuine and subsisting. So in addition to providing your marriage certificate, you would provide other evidence, such as communication records, WhatsApp communication records, or phone calls, logs, to show that indeed you communicate with your partner. Or if you share a child together, that too would make it more likely that your relationship is genuine. Or if there are any travel stamps that you have, or flight itinerary, just evidence that you used to visit your partner in Ghana, that would be helpful. Then we also have the English language requirement, which the applicant would have to meet. So they either would have to sit an English language test, which they have to sit at level A1, or they could rely on a certificate if they have one. So, for example, if the applicant has a degree that was taught in English, they can rely on that. Or if the applicant is under the age of 18 or over the age of 65, they wouldn't even have to sit the test. Or if they are from an English language speaking country, they wouldn't have to sit the test either. So the Home Office, they've come up with like a list of countries, such as Australia, Canada, Bahamas, Jamaica. And if the applicant is from one of those countries, then they wouldn't even have to sit the test. Or even if the applicant has some type of physical or mental condition that would prevent them from sitting the test, they could rely on that as well. However, they would have to provide evidence, of course, that they are unwell or that their condition would prevent them from sitting the test. And then there's also the salary requirement, which has now been raised to £29,000. So that would have to be proved. So you would provide pay slips, bank statements to show that you or your household earns 29,000 per year. And then in terms of accommodation, you'd have to prove that the accommodation that you will live in will not be overcrowded. And this is under Part X of the Housing Act 1985. So you have to make sure that the property that you will live in is not overcrowded. So you'd provide your tenancy agreement. And as Lawyer Eunice said, the Home Office, they can go an extra mile and they can carry out their checks. They can even call your landlord if they wish to do so. And then we also looked at the 10-year route. And as I said at the beginning, an applicant will be put on the 10-year route if they do not meet all of the requirements. So, for example, the applicant might not have or might not meet the immigration requirement, and that they currently do not have leave to remain. They came here as a visitor, or the applicant does not meet the financial requirement or the English language requirement. So the applicant could potentially put in an application based on their child. So the only requirement that would be mandatory in that case is that they have a relationship with a child, for example. So they would have to show that they play an active role in the child's life. So they would provide the child's birth certificate, maybe a letter from the child's school to confirm that they take the child to school or to GP appointments. So just anything that shows that the parent plays an active role in the child's life. And then the Home Office would basically consider whether it would be reasonable to expect the child to leave the UK. So if the child is
going to school here, let's say the child has lived here for at least 7 years, then it is likely that the Home Office might think that it is not reasonable to expect the child to leave the UK because they have established roots in the UK. For example, they have made friends at school, or the Home Office might also consider whether the child speaks the language that in the country where they might have to go to. So they will take all of that into consideration. And there is also another test, which is known as insurmountable obstacles. And the Home Office would consider whether the applicant and their family would face significant difficulties if they were required to leave the UK. So that test is a lot more strict or more difficult to meet than the first test that I went through. But that's just a quick summary for today. I hope this helps. Thank you very much. Thank you to Lawyer Annie Akufio. Thank you. If Tiafo na hwefo em sa ha na e de dwumedi no ebebe wie. Nyame adom ochna the community and the law ebeba so. Menu abema Oreku Frempon one ya lawyer Bernard ebe ye program no ochna exactly 4 o'clock to 6, 2 solid hours na omudi education ebeba. Very beautiful topic. Mijidi say ye. So make a date with us and then tune in at 4 o'clock exactly tomorrow, Saturday, 30th of November. Yo, so the Jumandi no baby. Yes, I will BWF Solicitors and ye kwan kra. Oko Tottenham and I say 7 Sisters Hona. Tube station or more. Eunice, baby sorry, dear cran out with you and crack, Sunny Ganiako. Time no come bebree nti meja ite for her minim say topic na ye discuss ye bebree no find some interest in it because most of the time young clients now or more UK Chrome have they usually fall under the family category but saying they be a can immigration in some kwana ye kan ho asem nti some more issues in regards to family in regards to abia akola person one person also ocean no na unya akwenya enhwe no ye child arrangement order ho adwuma non molestations ne occupation of orders any divorces any other family matters say open mboa with any civil litigation issues wo crampo na yebetumi aboa yepanyin so eye wills ho adwuma yesan so ye probate ho adwuma nti sɛ mopɛ sɛ mo frɛ ya ye office 7340 nti ye da yame ase sɛ and then mo abɛka yensa yame nhyira mo bebree. Yensia da sisi eto nsa frɛ wo no oba etifo ye de dwumedie na abewie mpatwo a wo frɛ no mintumi emfa nyame nhyira nyina. Have a beautiful weekend and remember nyame adoma next week Ghana for eto aba mpatwo a wo frɛ me se memfa eto aba nti no advise your family back home na omunye vigilant try to stay away from trouble sin ebe ya basabasa bia ensire ma munyina. A very good weekend. Bye-bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specializing in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specializing in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner.
With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.